one of the things that I've always wondered about is the phrase, "Who cares?" That you hear it so often. The shrug of indifference is a very sad shrug. And apathy and ignorance, I think, are our worst enemies. A maioria das pessoas passa a vida apenas tentando sobreviver. E o resto delas se perde em distrações, bombardeadas por informações desconectadas de sentido. E muitas vezes acreditamos que o mundo é assim mesmo. Os problemas são grandes demais, impossíveis de se resolver. Será que ainda somos capazes de nos importar? We are not here to enjoy our life. Somebody created the world and we are just a kind of guest here. We are not guests here. We are creators. We create our own life. We create our own world. So before we create our own world, we must imagine what kind of world we want to create. And then start doing that. History is there, but it is for us to create. You know, consciousness precedes matter. So first we have to imagine it. First we have to know it. And then we have to go beyond what we even think is possible. It's like when Kennedy said, we're going to go to the moon, everyone said, we're going to go to the moon. But we went to the moon. I know everyone's thinking that, wow, the world's in a tough time right now. Rising food prices, rising oil prices, war and conflict all around the world. Maybe a loss of faith in leadership and perhaps the integrity of leadership and I think there's a lot there, but let's also look at some of the good things that are happening. Now more than ever, people are really thinking about clean energy. People are really thinking about how they can connect with people all around the world via the internet. And through, I think, a growing consciousness, I think people fundamentally want to see a better world. And we've learned that conflict and hanging on to the past and a lot of the comforts that we really value aren't that important and can be let go of. So I would say it's a whole basically issue of lifestyle, how you live on this planet, what kind of responsibility you impose on yourself. So once you know that, then you become conscious that if I take this, if I enjoy my life this way, I'm harming somebody else's life. And the basic principle should be my life should not harm anybody's life. Desde cualquier sector, desde cualquier porción de planeta, es posible que surjan iniciativas que pueden cambiar el rumbo del planeta. El reconocimiento de que no hace falta ser un PhD, de que el conocimiento de un indígena, de que el conocimiento de una mujer de una comunidad tradicional es tan importante o tan fundamental para el mundo como aquel que es producido por un gran científico de un gran laboratorio. Creo que es un estado de conciencia que nos hacía falta. Miles y miles de años. Creo que es la primera vez en que nosotros como especie nos sentimos globalmente amenazados. Nós não temos mais tempo. Eu acho que o consumo já está exagerado, a produção de lixo, desperdício está exagerado, o aquecimento global é fato. E existe uma conta muito simples e que não fecha. A terra, se a gente não mudar, ela vai limpar o ser humano como a dona de casa limpa a sua casa. Com água quente, o jato de vapor, com o ventinho da vassoura. Eu cheguei lá uma vez numa comunidade, uma comunidade de pescadores, no meio do Rio Amazonas. Aí eu cheguei na comunidade, eu falei, aí eles perguntaram, mas o que o senhor veio aqui bem, doutor?
Falei, não, a gente veio aqui, o projeto, a gente veio aqui, não foi para dar o peixe para vocês, foi para ensinar vocês a pescar. Aquela comunidade olhou para mim, eles eram todos pescadores, falou assim, pô, um paulista médico veio aqui ensinar a gente a pescar. A gente pensou que o senhor vinha atender a gente, doutor. Então, a partir daí eu nunca mais usei essa frase, sabe? Para você desenvolver uma comunidade, você precisa mexer com tudo. A organização criou um barco-hospital que consegue chegar nas regiões mais remotas da floresta. A primeira estratégia foi estar junto com a comunidade. Estar junto com a comunidade não é o que muita gente acha, que chega lá um médico e fala, oh, eu não sei nada, eu vim aqui aprender com vocês. Ou então outro que chega lá e fala, olha, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que fazer aquilo. São duas coisas erradas. Nós dois temos coisas a colaborar, temos contrapartidas e obrigações mútuas a serem realizadas. Então, é uma realidade de parceria. Criar a consciência de que todos podemos ser transformadores. É isso que algumas organizações sociais estão conseguindo fazer. Quem é o governo? É um grupo que fica 4, 8 anos, né? Nós, empreendedores, estamos lá no Saúde e Alegria. Eu estou há 20 anos lá em Santarém, já passou vereador de Montão, já passou prefeito de Montão. Quem que está lá todo dia? São os empreendedores que estão anos e anos, todo dia aprendendo, né? Quem que está lá? São as empresas que estão gerando emprego, estão fazendo aquele trabalho. Os governos passam, os governos são frutos de pressões ou da sociedade ou do capital, ou da economia. Nós, ONGs, nós, terceiro setor, temos soluções na mão de baixo custo e alto impacto. It's quite different from what it used to be yesterday. Neither will it not be the same as what is going to be tomorrow. Ability to think out of the box. Ability to get the people involved. See, you cannot come and decide for me what you think are my problems and what you think should be the solution. So how is it going to succeed? You can't know me if you really don't know me. And you can't help me if you really don't know my problems. And that is why I woke up and I said, yes, I'm going to provide toilet for people who will not have toilet to use. We have set up a franchising model whereby the widows, the street gang leaders that manages or maintain our toilet, they take 60% of money generated from maintaining this toilet, and we take 40%. People are happy about it. Once the happiness is shifted to one side, then it becomes exploitation. And I said, well, if I have to do this, I have to be serious. And that's why I said, shit business, it's serious business. Of course it has to be serious. O tênis e o frescobol é o mesmo jogo. Só que no tênis eu jogo para tu errar. A tua dor é o meu prazer. No frescobol é o contrário. Eu só posso acertar se tu acertar. Então eu levanto a bola para ti da melhor forma possível para tu acertar e devolver a bola para mim. Ou seja, o teu prazer é o meu prazer. Eu só posso acertar quando tu acerta. Eu só vou ganhar quando tu ganha. Isso que é a lógica do mundo que nós estamos querendo construir. ¿Por qué a los adultos se nos es tan difícil ser coherentes? Estamos pensando, sintiendo una cosa, diciendo otra. Entonces hay que remontarnos a nuestra infancia para ver por qué. Cuando yo era niño, sonaba el teléfono. ¡Tring! Ya sabía cerrar acá. Mamá, te llama el señor Rodríguez. No. Dile que no estoy. En la escuela. El profesor ha hablado de medio ambiente, no sé qué, no sé cuánto, y va y de repente se va afuera a fumar su cigarro normal, pero la colilla la tira. O ha hablado de reciclaje, ha tomado su Coca-Cola y la tira ahí con la comida orgánica. Y en la parte de medios de comunicación, ¿para qué hablar? O sea, uno prende el televisor y la noticia más morbosa, la más cruel, la más violenta, esa es la que más nos llama la atención. Entonces, cuando no hay coherencia en la sociedad, se alimenta la indiferencia, la mentira y la violencia. Entonces, tenemos que crear espacios para que las niñas y niños puedan desarrollar esa coherencia. The problem has been lack of belief, lack of imagination, lack of hope. People have not believed that it's possible. And if people don't believe it's possible, it really isn't. It's like that with everything. Whether you think you can or whether you think you can't,
Either way, you're right. What is the force that has the greatest power in the world? I define ideas like a parachute. A parachute is a wonderful equipment, only when it is used for what it's meant for. If you wrap a parachute around yourself, it becomes a useless object. But if you go to the high altitude there and you now jump, you release your parachute. What happens? It comes out open. You see the beauty of the parachute, and it will give you a soft landing. And that is the same way I see ideas. Ideas are things you should be able to throw open. The more you keep your idea to yourself, the more useless it becomes. Your idea will end up where most ideas have ended up, in the cemetery. In science, we used to study very linear systems where if you made a small change to the system, it would just change incrementally. But now people realize that in complex systems, out of a very small change, entirely new behavior can emerge. So I think people have the sense that very small actions can add up much more quickly than we previously thought. And that individuals or small groups of individuals can really tip a system. Lá na sede que diz assim: Deus criou o mundo e nós construímos o Conjunto Palmeiras. Nossa maior honra é dizer esse bairro como nós construímos. O canto mais lindo do mundo, sabe qual é? Chama-se Conjunto Palmeiras. Porque se eu achar que o mais lindo do mundo é Paris, é Nova York, é Torre, não sei de quê, tô lascado. É lá que eu vivo, é lá que eu me casei, é lá que tenho meus filhos, é lá que eu choro, é lá que eu canto. Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo. Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo. If you have the opportunity to express love and respect in a big way, I mean, that's the greatest gift you can possibly have. Albert Einstein tinha em seu escritório um cartaz que dizia: nem tudo que conta pode ser contado. E nem tudo que pode ser contado, conta. Ability to imagine how another person feels. And if we can't do that, we cannot get to the first stage of conflict resolution. We cannot expect to have altruism in the world. But the other part of empathy is the ethic of care. It is core to our humanity. And that is where you need these loving relationships in order to engender that sense of wanting to care about others. Young people be looking forward to create a world of their choice. So first they have to decide what kind of world they want. And they can sit down and write 1, 2, 3 features of the world they want to create. And must imagine what that kind of world would be, what will be the characteristics of that world. Once those are decided, that you form your mind, this is what I want, then you hang it up on your wall and work for it. That's as simple as that. One of my prayers and hopes for the world is this. May we be reminded here of our highest aspirations and inspired to bring our gifts of love and service to the altar of humanity. May we know once again that we are not isolated beings, but connected in mystery and wonder to this universe, to this community, and to each other.